Okay, one of the tools untuk visualization is the dashboard. So dashboard ni lah juga yang you nak kena buat lah. That you need to come out from the PBL tu nanti. So this is quite dah sekarang semuanya dalam bentuk visual. Kalau dulu more kepada banyak report-report kan, so kita nak kena tengok report pun apa kita kata tu, walaupun chart tu including dalam report is more kepada physical report kan. So now kita dah banyak kepada digital. So that's why dashboard ni is one of the tool yang quite famous lah, yang biasa yang orang gunakan sekarang. So Excel pun boleh gunakan untuk create the dashboard. Okay, kalau you gunakan tools lain macam Power BI, Power yang ada software, banyaklah software yang visualization ni sebenarnya ada kat market. So yang tu pun banyaklah gunakan dashboard. Okay, so dashboard you can refer dekat ada notes dalam manual part 3 tu, specific chapter untuk dashboard. Okay, but here I also show you the example of dashboard layout mockup. So yang ni tak ada dalam manual lah, cuma saya nak tunjukkan the best practice sebelum you masa you design your punya dashboard tu, it's the best for you to have a layout dululah. You have a mockup, maknanya you dah nak, you boleh imagine you nak letak kat mana. Contoh kalau you ada a few charts to show the data tadi, so you tahu you nak you dah plan. Okay, the total sales maybe you put at the top top left corner ni. Okay, ataupun all the smaller chart ni dekat bawah contohnya, ataupun you punya timeline punya apa kita panggil tu, timeline punya you nak filter. Okay, so boleh juga you plan nak letak dekat mana. Okay, so kita panggil layout mockup. Bukan wajib lah, cuma it's the best kalau you layout dulu, so that mudah bila you nak transfer you punya chart nanti, so you tahu, you dah boleh imagine macam mana design of your dashboard tu nanti. Okay, so itu contoh lah. Okay, dalam chapter 13 tu, dalam manual part 3, this is one of the example. Ada dalam chapter tu ada a few example of the dashboard. Kita go through nanti lepas ni. So you can see here, as I mentioned earlier, that it's not necessary you put a chart. It can be a table. Ni contoh table. Macam table ni they have a status. This is the project management dashboard. They have status complete, overdue, okay, in progress dan sebagainya. So tengok kesesuaian lah. Okay, tengok kesesuaian what type of visualization yang you nak letakkan dalam dashboard. But the principle yang penting juga untuk dashboard, you need to keep it simple and easy to understand. Dashboard is far more effective than one that is beautiful. So one of the best practice tu is you tak boleh lah, maknanya you buat dashboard tu terlalu fancy, colourful kan. The rational dia because kita tak nak orang distractive dengan you punya terlalu fancy punya layout kan. So kita tak nak lah orang kita nak present tu so that the management tu nampak information, kita nak convey the importance information to the management. So janganlah disebabkan kita punya layout yang fancy, colourful tu yang menyebabkan orang distractive daripada benda yang lagi penting yang kita nak sampaikan dalam dashboard tu. Okay, so keep it simple. And then another item ataupun komponen yang boleh digunakan juga dalam dashboard is interactivity. Instead dalam PBL pun they did mention dashboard, interactive dashboard. So macam yang you buat hari tu slicer, kan kita buat dalam pivot table last week. One of the tools, filter tools tu kita guna slicer kan. So slicer is one of the tool untuk interactivity. Maknanya kita klik, maknanya the information tu is automatically display the information, the subset of information yang kita nak display kan. Kita boleh gunakan slicer. And then other things yang highlight dalam chapter 13 ni, dalam chapter dashboard, this is they call drop down list or data validation list. Okay, saya akan tunjukkan nanti lepas ni what is the data validation list ni. Contohnya saya screen cap kat sini, mana kalau you klik arrow down button ni, you can choose the
item kat sini, and then the information will display in the Excel tu. Dalam contoh dalam ni dia display in the box ni, related to the item that you choose in this drop down. So you boleh buat ni, you boleh cuba nanti. So ada instruction given in the chapter 13 in the manual. Okay, and then before I show you the Excel manual tu, just the theory part ni sikit, di mana ni saya screen capture worksheet dalam Excel tu. So previously dalam last week saya dah mention mana kalau setiap I did mention setiap entity dalam ERD will represent one table kan, and then I mention that each table tu the best practice you put in the separate table in the different worksheet, and then you namakanlah worksheet tu for to that particular table. Kalau invoice table you put in one worksheet. So all the information raw data ni you masukkan dalam setiap worksheet ni lah. So kita katakan ini sebagai kita panggil dia raw data layer. Okay, so this is best practice untuk you simpan data dekat workbook. Okay, raw data layer, and then we have another worksheet untuk you buat analysis. Mana kalau kita buat last week, you create the pivot table, you create pivot table in the new worksheet. Okay, so then you namakanlah analysis apa related to that pivot table. Okay, then we call it as the analysis analysis layer. Okay, and then the next one is data presentation that related to the visualization ni. So you nak present dia dalam bentuk contoh chart ke, or the conditional formatting table ke. Okay, so into dashboard. So this is another layer. So data presentation layer. Okay, so this raw data will pull data from the data layer to the analysis. Maknanya contoh katakan you imagine you buat pivot table hari tu, you create the pivot table from the raw data that you have, dummy data yang you ada dalam raw data table kan. So they pull data to the data from the data layer to the analysis layer, and then the analysis layer will fit the reporting component in the presentation layer. So nanti bila dalam chapter 13 tu dia ada ajar macam mana nak create the chart or create any other visualization from the analysis table. Okay, contoh daripada pivot table. So they will fit the reporting component ataupun data presentation layer punya component. So chart ke table whatsoever lah. So ini kita panggil presentation layer. So the good workbook, okay, maknanya you split the information tu into different worksheet lah, the best. So that kita mudah untuk you manage the data, manage your data presentation. Okay. Okay, saya tunjukkan dekat workbook sikit. Saya mention dekat you about the workbook ni. The manual. Okay, so dalam part 3 ni, they have about 5 chapters. Okay, the first 3 chapters ni macam mana you nak create chart, and also they have spotlight and timeline. So saya tak go through with you technically gunakan Excel ni, okay, because I think more of maybe adalah yang familiar macam mana nak create chart, tapi kalau you refer the manual pun dia punya step by step tu is very easy. I believe you memang you boleh buat lah, okay, to create a chart ni senang je. Okay, so chapter 10 ni dia create chart from the Excel table. Okay, from the Excel table, and then they show you how to edit the chart dan sebagainya. And then the chapter 11 is Spotlight. Spotlight is one of the visualization juga. This is where dia fokus kepada certain column untuk dia tunjukkan a chart sebenarnya. Kita panggil Spotlight. Then pivot chart. Okay, so ni lebih kurang macam chapter 10 juga. Cuma pivot chart ni dia create chart from the pivot table. Okay, cara dia lebih kurang sama je macam you create chart from the Excel table. So you boleh tengok kat chapter 12 if you want to create terus chart daripada pivot table. Okay, kita panggil pivot chart. And then they have one more visualization, kita panggil timeline. So this is one of the tools under pivot table yang kita tengok last week adalah slicer. Okay, untuk filter tools. Yang the second one, they have another tool kita panggil timeline. Okay.
And then chapter 13 is all about the Excel dashboard. Okay, ini yang chapter yang penting you need to go through because ada mention best practice in dashboard modeling and dashboard design. Ini yang penting ni. Macam mana you nak get the idea macam mana you nak design the dashboard. Okay, so you go through the chapter 13 nanti. And then chapter 14, how to protect the workbook. So yang ni actually untuk PBL ni you tak perlu dah nak protect. Tapi kalau let's say in the real practice nanti, maybe you want to share your file with your friends, your colleagues in office kan, atau and then your workbook tu ada certain formula or functions ke that you don't want to reveal to others. Macam contoh ada calculation yang secretly orang you tak nak reveal lah, that one kan. So you boleh protect your workbook so that orang tak boleh ubah dan orang tak boleh copy. So you can refer chapter 14, how to protect the workbook. And then chapter 15 is related to programming, macro and visual basic. So actually yang ni kalau you nak guna pun boleh, tapi kita tak wajibkan lah. So actually macro dengan programming ni mana one of the famous macro yang you boleh create dalam Excel is you create button. You boleh create button whereby you can use that button at one click, then we show you the information. So boleh guna programming dalam Excel juga. Okay, so that one you boleh refer chapter 15. Okay, so for the purpose untuk PBL ni is more kepada the first 3 chapters ni lah. The first 4 chapters ni. Okay, so I show you ni contoh Excel. Yang ni actually ada dalam you punya working data Okay, so ini yang saya tunjukkan tadi. Raw data. Okay, so ini adalah raw data layers. Okay, so because yang example ni ada 4 tables, so they have 4 worksheet, 4 tabs. Okay, and then this is analysis tab. So semua information you analysis. So analysis ni tak semestinya you put in one worksheet. Contohlah katakan you nak separate antara you analysis on the product with the analysis on the customer. So you can separate it into different worksheet. Okay, then you namakan the worksheet tu so that nanti in future you senang nak refer nanti ataupun ada perubahan ke you boleh cari, mudahlah nak cari kan. So it can be more than one worksheet lah untuk analysis layer ni. And then dashboard. So dashboard ni is not perfect dashboard lah. Okay, so saya tunjukkan sikit chapter 13 ni. Okay, so ini yang I mention tadi, the best practice for dashboard modeling dan best practice for dashboard design. Okay, do not turn your dashboard into the data repository. This is where I mentioned earlier tadi, you tak perlu nak dump all the information crammed in one page of dashboard. So you select the important information that you want to display ataupun you want to present to the audience. Okay, so tak semua nak letak cram semua dalam dashboard. So tu yang jadi messy tu. Avoid fancy formatting. Ni I mention tadi. Keep it simple. Tak perlu nak colouring sampai ada colourful kan. So boleh distract the audience. And then limit each dashboard to one printable page. So this is the best practice lah sebenarnya. Sebenarnya kalau ikutkan dashboard tu dia in one page. Kalau ikutkan you tak perlu nak scroll up down or left to right. So kita letak at one page, at one glance semua nampak kat situ. So that's a good practice lah sebenarnya. Tapi kalau tak boleh nak elak you nak scroll down tu tak apalah. Okay, tapi the best practice is you design in one page. So that's why you need to select the important information saja. Tak perlu nak dump cram in semua data dalam one dashboard. But let's say katakan you nak split the dashboard tu based on the, contoh kalau kita punya PBL ni ada 3 objektif kan, you nak analyse on the customer or sales, customer the salesperson. So kalau bisa kata you nak split into different dashboard based on that objective pun okay, boleh. Okay, tak semestinya you nak mix semua tu dalam satu dashboard. Tapi kalau you nak buat dalam semua tu dashboard pun tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan terlalu messy lah. Okay, tapi kalau you rasa ada banyak information that important that you want to convey to the audience, so you boleh split the dashboard tu based on the objective tadi. So you fokus pada setiap satu tu, dan you namakanlah tab tu dashboard ni untuk apa, dashboard ni untuk apa.
Okay, then you can do formatting on the numbers because normally untuk dalam dashboard banyak numbers kan. So you can format the numbers effectively. Then use title and label effectively. Okay, then the rest ni adalah the steps how to create the dashboard tu from the data model, start daripada data model. Okay, the one that, so you boleh go through nanti all the step ni, cuma saya nak tunjukkan ni yang ni. Okay, the interactivity. Okay, I mentioned tadi kan the element of interactivity element in the dashboard. So this is they show in the manual ni how to do drop down list or data validation list using the adds lookup function. Okay, so you boleh follow the step ni untuk you come up with the data validation list. Okay, ni contoh data validation list. Okay, so you perhatikan dekat dalam I punya Excel ni. Kalau you refer you punya working manual working data pun ada. Okay, so kalau you klik dekat cheesecake ni, you mention kat sini enter product name kan. Okay, so you click arrow drop down list ni. So you boleh choose the item and then automatically the information will display in this box. Contohlah kan. Then katakan kalau I pilih cheesecake, so I will the information display in the dashboard ni. Alright, so itu contoh interactivity. This is the timeline. The next one, yang ni timeline. Okay, so timeline ni is one of the features filter untuk pivot table. Okay, tapi kalau you nak gunakan timeline dengan syarat dia punya table that you refer, raw table that you refer tu kena ada, kalau timeline is refer to the date lah. So date tu must be in the format date. Okay, contoh katakan kat sini is refer to invoice date. So I refer to invoice table ni. So this invoice date column ni, this is formatting dia adalah date formatting. Okay, kalau dia bukan date formatting, you tak boleh come up with this timeline. Okay, so yang ni ada ditunjukkan dalam chapter chapter berapa tadi? 12. Okay, chapter 12. Macam mana nak create timeline. So selain daripada slicer untuk you buat filter, you boleh gunakan juga timeline untuk filtering the info. Okay, contoh saya klik kat sini, February. So the information dekat chart ni will reflect for the month of February. March, January. So kat sini lah kita boleh gunakan. So this is example of dashboard. Tapi ni tak kemas lah kalau you nak tengok saya tunjukkan dekat manual ni. Kat sini ada contoh this one. Okay, this is example Excel dashboard. Okay, so ni dia the chart with the table. Okay, this is a line chart, histogram, ada pie chart. This is a table. So they can have combination chart and table. So depends pada suitability of the data that you're going to present lah. Okay, and then this is another dashboard. Okay, ada juga penerangan ni. So ni lebih pada table lah ni. Okay, and then this one yang macam tadi contoh tadi project management dashboard. Okay, and then HR dashboard. Contoh HR dashboard ni this tapi ni bukan Excel rasanya. So this is macam slicer juga. So maybe dia design kat sini dia put all the slicers at the left side. So dia boleh pilih slicer and then the information will display dekat sini. Alright. Okay, saya tunjuk this one. This is part 1. Kalau you remember part 1 punya manual, graphical conditional formatting. So this is I mentioned tadi conditional formatting. So you boleh juga display your data in the table, you put the conditional formatting to show the macam ni kan, graph ni, bar chart ni dalam value in the cell ni. Ataupun ada graphical icons to show the up and down of the sales contohnya. Ni kan. Boleh gunalah ni. Okay, so you boleh gunakan kalau you nak gunakan table lah. So conditional formatting pun boleh. And then another things I want to show you yang ni. Ni contoh conditional formatting. Okay. Okay, ini sebab tadi ada one group tanya about the predictive. So, okay.
before I go predictive ni, maybe I just finish about the dashboard dulu. Takut you confused pula. Okay, so dashboard ni, okay, so ni you kena, kalau ikutkan memang you kena cantikkan lah. Maybe you can, you need to put the title or you want to add the logo ke contohnya. Okay, and then the layout ni actually you boleh tukar dia. Macam contoh yang ni saya dah hilangkan dia punya view of grid line view. Contoh kalau you pergi dekat view tab ni, so you boleh, ni formula bar you boleh buang so that you boleh nampak the whole page kan. So tak serabut lah. Heading pun you boleh hide dia. Grid line pun boleh hide. Okay. And then actually the ribbon ni pun you boleh hide. Contoh kalau saya klik arrow down kat sini, so I can choose full screen mode. So ni, so maknanya kalau you present the dashboard tu is more suitable bila at one page tu tak nampak benda lain kan. So just one page at a glance of the dashboard. So boleh apply lah. Okay, boleh apply. So saya tunjuk, go back to the original. Okay, so tu about dashboard. Okay, and then yang saya mention tadi tu, saya tunjukkan this one. So the challenge question, dia ada 2 challenge question ke 3 dalam dia punya part 1 tu. Yang last kali tu dia gunakan data for assumption. So actually data for assumption ni kalau you nak apply untuk you punya PBL pun boleh, di mana kalau misal kata you nak buat predictive tu nanti, so you macam I mention tadi, you can predict. Contohnya you create a table to show the sales tu, maknanya you put assumption in the next year to 2022 you punya you assume there will be increment of sales 2% each of the month, ada increment sales 2%. So you boleh letak assumption and then the table ni is refer to the assumption tu. So maybe from here you boleh create you punya predictive analysis tu untuk show the future sales you, sales performance you. Tu contoh lah kalau you nak gunakan di pun boleh lah. Okay, it's possible boleh gunakan. Kalau you tak nak guna pun tak apa. Okay, tapi kalau you nak boleh untuk tunjukkan you punya predictive analysis tu, you nak terangkan, boleh gunakan this contoh dalam part 1 ni. Okay, gunakan assumption dan masukkan the formula of formula lah. Okay, formula ni based on the value yang you put in the assumption tu. Okay, so you boleh refer this part, manual part 1 untuk that interpretation. Okay, okay, I think I finish on the dashboard tu. Then saya tunjukkan juga kat sini, this is the others resources that you boleh refer. So yang ni I screenshot daripada you punya Google Classroom. Okay, and then this one additional lagi, saya ada beberapa artikel yang saya jumpa yang maybe you can use it as your additional reading untuk macam contoh the first one ni. Maybe this one they can give you the idea macam mana nak interpret you punya sales analysis. So you boleh refer to this one. So I will share this slide nanti kemudian dalam Google Classroom. So you boleh just click sebab saya dah letak hyperlink kat sini. So you boleh click and they can go to the articles. Okay, so then others lah. So kebanyakannya pasal visualization lah sebenarnya. Okay. So then apa lagi? Okay, before that, cuma saya nak mention tadi about the dashboard just now. Saya nak share, I ada jumpa one article yang they do research about the visualization. Okay, di mana from the research tu dia tengok dia punya orang punya behavior bila dia visualize, dia tengok the data presentation. They mention that orang lebih tumpu fokus kepada macam kita tengok ni kan at the screen ni, mata kita lebih fokus kepada on the bottom left ni, top left corner. Okay, top left corner ni. So sebab tu kadang-kadang bila kita present the information tu, the important information lebih sesuai diletakkan di bahagian top left corner ni. Sebab bila orang tengok, dia akan lebih
fokus kepada top left. You punya mata ni akan lebih pada situ. Jarang kalau kita letak information tu dekat bahagian bawah, bottom right ni. So kat situ maknanya you boleh strategize you punya information tu, so that janganlah you letak information yang penting you nak present kepada audience nanti you letak dekat bahagian bawah-bawah ni. So maybe yang tu tak akan menarik perhatian untuk orang fokus dekat situ. Okay, so that's one of the tips lah that you can use, so that you boleh later on you boleh design you punya dashboard tu, you punya layout tu, so that you boleh letak the important part yang you nak convey the information to the audience tu, you need to put dekat bahagian atas kiri ni. So kalau you letak kat bawah ni mungkin orang tak beri perhatian lah. So that's the rationale dia. Okay.